Hello. Good evening. Hello, good evening, Dr. Roland. Good evening, sir. Yeah, it's Thank my you. Roland, my professor before I study in AIT University. Yes, Roland, yes. It's my professor. Yeah. Absolutely. So, today we happy to meet you again, and then I introduce you Dr. Halam. He's Okay. CEO of CEO of Gaapnow project. Okay. So he will presentation for you, and you make you can make question after Okay. that. Yeah. Okay. So, No problem. Dr. Lam, please introduce. Okay. Yeah. Okay. Thank you very much for introduction, Mr. Tuk. And hello, Mr. Roland. Yes. Okay. So my name is Lam. I'm a founder and CEO of the Gaapnow project. So congratulations. It's a very okay. nice project. It's a very nice project. Okay. So have you gone through yet? Yeah. I read the document, and I have it on my screen right now. So of course I will let you present the project, and then I will ask some questions that I already sent to Mr. Tuk. Okay, great. So today we also have team in blockchain team and also the AI team. But unfortunately, our CTO in AI is busy today, so you can ask any questions for the AI later on. Okay. So I will brief you very shortly that what kinds of problems and what kinds of issues that we are trying to solve for the world, for the real estate industry. So basically, we solve three kinds of the problems that existing in real estate industry. Okay, so firstly, let me tell you my story. About 3 years ago, 4 years ago, I went to bankruptcy, so I have to liquid all my assets. But after a few months, I cannot sell my assets, my properties, to pay back to the bank. So I have to submit back, pass back my assets, all of my properties to the bank, and following the requirements and procedures. And all the process take me about 4 years. It's very painful for me to complete everything. Yeah. So I don't know in your countries how is it, but in Vietnam and other countries, as I know, that is very complicated for the process of the liquidate the asset. So that's why after 3 years and 4 years, I was thinking that should be the way that help people want to sell or want to buy asset immediately, right? Yeah. So it should be technology, and technology today can solve this kinds of problem. So that's why we create the AI platform to connect real time for buyer and seller immediately. Even you post in any website, the AI system, million AI will read, go through, and then collect, and then match exactly what you need, exactly who you need. So that you can immediately contact, you can immediately negotiate and fix the deal, right? For example, for business owner like me, when we go to the liquid problem, right? We have to solve very quick. And also for the banking system, also the same things. It takes a lot of cost expense for the bank to liquid the assets. Absolutely. So this is the problems. In Vietnam, it takes maybe about 5 years or even for 10 years for that big assets to be sold, right? So we create the AI system to match million AI will work at the same time and match in real time. That no platform can do like this in the world so far. Okay. The second problem that we solve is that if in the traditional real estate market, then you have to get a big amount of money to join or to penetrate into the real estate investment industry. But
then we create the blockchain system to tokenize it, the asset become non-fungible token, NFT, and then convert it to the Gaap token. Then allow people to, co-invest together with the minimum amount of $50, $100 in the same asset. So once we allow people, enable all the people can co-invest with the minimum amount of money, then we can create the liquidity of the asset globally, especially the big amount of assets in the bank, right? Or even private asset, but in the big amount. You cannot sell 100 million US asset in the 1 day or something 2 days. But with the blockchain and with the AI together, we can solve the problem. They can sell in seconds or in minutes or in hours or in days. So this is different. So we make real estate become, more liquid assets. And we break through all the barrier of the country by country. You stay in South America, of Africa, you can invest in Vietnam or New Zealand or Australia or in South America without going there. You don't have to go and see the asset because the blockchain system allows us to record and secure all the information, necessary information for you, right? And it's also secure the ownership for you in the blockchain system, as well as in the joint stock company that convert your ownership in the blockchain to the real asset. So our Gaapnow shows that kind of problem. And the very another thing, the third thing is that we cut off the middleman. By the AI system, million later become billion AI work together in the same time that connect directly the consumer end user to the project owner. For example, if you are the project owner of the building, many buildings, normally you have to sell to the wholesaler, and wholesaler listing in the real estate distribution company and to the end user. So the middleman intermediaries here is quite big number of intermediary, and it's costly for the end user. So with the AI system, we win. Cut off all the middlemen and allow all million people directly. Buy from project owner. Then it cuts about 10%, 20%. Is a lot of money for billion people in the world. So this is a thing, and AI system will help the project owner to collect the money in very short time. Hello, Mr. Lâm. Okay. We are welcome Dr. Tuan. Dr. Tuan come in. Sorry, Mr. Roland, because we would like to invite both of you together so we can share more opinion and you can, advise us more. Okay. Welcome, Dr. Tuan, and I would like to present in English so that we all here can, can have a full information about the project. Okay. Thank you, Dr. Lâm. Okay. So, Mr. Tuan, can you hear me? Anh Tuan có nghe được em nói không ạ? Alo, mọi người nghe được Lâm nói không? Có. Okay. Thank you. Okay, you can continue. Yes. Okay, good. Okay, so that is the problem. So another one, in the very creative way that we create a new trend for the world that create the passive income for the installer, AI installer. We call that install to earn. What does it mean? It means that all the office people can install the AI system with a very light memory consumption, right? In the office laptops or in the desktop, and they can create the passive income paid by token, paid by coin.
Gaapnow, and then accumulately, the AI system will suggest them to co-invest with the minimum amount to the profitable asset that they find. And accumulately for 2 years, 3 years, 5 years, 10 years, they can earn a number of tokens valuable for, equivalent to a house without, borrowing money. This is very, very critical. This is very big, meaning for the world, for the employees, especially in this kind of the crisis timing, right? So people is jobless a lot, right? So this is will create a more job, more economic, more liquid, and more, income for the people, office people, besides their main job. So in the game world, they have a play to earn. That is key success factor. In a real estate, we are the one and the first person to create the install to earn concept. And the more people, the more laptops and desktop install our AI system, the more AI will create, the more information, the more big data of the global will be collected, and then analysis and the matching will be more, effective, and create more revenue, more profit. That is the, economic in our platform. Okay, that is a problem. That's an issue. And the solution I already highlighted, right? And roadmap. So far, we already completed, not in the idea, we completed the first version of the AI system, can already matching out the people, the user, the buyer and the seller. Later, the presentation will be presented to you. And we also completed the blockchain system, can tokenize to the NFT, to convert to the Gaap token, and to transfer within the wallets and buy and sell all kinds of this one already, fixed. And in this December, we complete 100%, and we public in the testnet and then to the, community. Okay. So who is the team? So I would like to introduce in the team. Team is very important, and it's absolutely important for the project. So let me show you the team. Okay. I can see some of the members. I can see Mr. Tuan here for you. Okay. I can see Mr. Tuan Nguyen. I can see Mr. Dui Huang Do. Yes. I can see Mr. Dr. Wong. Yes. Mr. Van Gogh. Yeah. Mr. Marcus Lang. Okay. Yeah. Okay. All right. Okay. So Mr. Tuan is our AI CTO. He works for Google since 2006, and he has been creating the AI system since 2008. So it takes 13 years with more than 2 million code lines. So nobody owns this kind of system. So it will be applied into the real estate Gaapnow. Okay. So if somebody want to copy or imitate our system, it takes about 10 years to 13 years. So it takes time. Okay. And then Mr. Hieu, our CTO of blockchain, he is a young technology guy, but is very smart and talented. He works for FPT, one of the best software company in Vietnam. Well-known company. Okay, Mr. Huang also studied from Australia, and Dr. Wang, who graduated the National Singapore University, and he's the CEO of the Singapore Net venture capital list since 2010. Okay, who teach me all about finance and capital. And Mr. Van is our founder. He's worked 16 years for the bank, so he will help us to push all the correctable bank assets into our system. And Mr. Muscat Lang is Malaysian. He's advised about the business model, and he's very smart in the crypto world. Okay. That's it. Okay. Okay. So far, we already raised. Okay, let me show you.
so far we raised almost 1 million US. Even we haven't launched officially yet. After December, we will launch officially for the communities and for the user, for the market. Okay, and okay, so in the co-founder rounds of very early stage round, we raised 1.3 million US dollars for 13.51%, and so far we already raised 1 million, and remaining about 300K. Then we close this round, okay, and we move to the angel investor round, and we will raise about 4 million US, okay, and then to have a full KPI you can refer later on, okay. Then okay, this is the equity roadmap, okay, and our structure we design what we try to become is based on our design, not based on our expectation, not based on our hope, but based on our design. Okay, we design from the beginning is we'll go through 10 capital fundraising round. So with the billion AI will help us to achieve about 800 to 1 billion US people will use our platform. Okay, to get the income. Okay, to get the profit when AI can help them to create a passive income and get the profitabilities, okay, through our system, okay, over the world. And within 800 million user will be 5% of that will be paid user, about 40 million US. With this kind of the user, number of user paid and total number of user, we can achieve valuation of IPO post valuation or IPO round is 100 billion US dollar in Nasdaq stock market. So this is our designation. Okay. So each round we will have a very clear KPI to return to the investor and capital. Venture capitals. Okay. Okay. That is my short presentations. So do you have any questions? I'm happy to answer. All right. Okay. Yeah. No. Very good. Thank you so much. Thank you very much, Mr. Lam. Very interesting. So I asked a few questions. We have been communicating on online, Telegram, and also on LinkedIn. So we have been exploring. I am in charge of the digital economy law and the crypto law in my law group. Okay. As you know, this area is new, even for law. Even for lawyers. Yes. So very few lawyers know about crypto law and cryptology because precisely there is no law yet. Most very new for us also. Yeah. most countries government are struggling to create the legal framework to organize the new business, which is already more than almost $3 trillion already on the market capitalization today. Yes. All right. Sure. Okay. Even if Bitcoin goes down a little bit these last 2 weeks, but it doesn't matter. Yeah. It doesn't matter because the future with the DeFi, the apps, all this system that you are creating is the world of tomorrow. It's a revolution that is happening now. Right. Okay. Right. So you need a team. I can see you have a very good team. Blockchain expert is very important. Thanks. Because if you don't, blockchain is a backbone. Is a support of all the smart contracts, that everything that will come on the system. Without blockchain, you cannot do anything. So I think the knowledge and the expertise in blockchain is very important. Now I want to ask you, what kind of system do you use? Are you using the proof of stake or the proof of work? What is the kind of blockchain technology you are using? Okay. Thank you very much. So my CTO in blockchain will help me to answer you all kind of the technology questions. Hiếu ơi. Dạ em nghe ạ. Bác ấy hỏi em hỏi cái câu hỏi mình POS hay POW. Yes. Hello, Mr. Roland. Thank you so much for your question. I would like to answer your question. We are using Binance BSC smart contract for this project.
No, yeah. his meaning is a proof of work or proof of proof of stake. What stake, system? Yeah, because actually, let me share to you. Okay, we use both hybrid one, because utility token we use as proof of work. Okay. But to prove the ownership of the people, of the users for the land or properties in the NFT, we using the proof of stake, the governance tokens. Okay. Okay. So basically we use both for two kinds of the token. Okay. Mr. Land, this is very important to update your white book, to explain white paper. Yes. Sorry, your white paper. You have to explain. This is very important for the backers to understand what kind of blockchain technology you are using. You have to explain. You have to elaborate on that. Very important. Thank you very much. This is very critical point, I think. Absolutely. We never mentioned. Sorry, we never mentioned in our white paper. Yeah. Because there are implications about the kind of energy, the quantity of energy that is used. You know that proof of stake, proof of work use a lot of energy, like blockchain, like Bitcoin. Yeah, so right. And then now the consensus around the world is to go more to proof of stake than proof of work. Right. And this is what Cardano and other blockchain are using. You know, also Algorand, Cardano. Also Avalanche, they are using this kind of system. All right. Right. Oh, so basically we basically we use both, right? One system or proof of work for the expanding all the AI system, because all the laptops when billion laptops when installed, but we need also the proof of stake, because we need to prove the ownership of the people for the NFT. So we have to prove. Yeah, right. Absolutely. So to confirm for you. Okay. So please, this is just on top of my head, my contribution to the presentation. This is critical section that you have to use on. You have to add to your white paper, because backers will look at that. It's very important. Sure, sure. Okay. Actually, backers advised me on that one time. Okay. Yeah. So the other question is, you are based in Vietnam, right? Right. Okay. What kind of structure are you working on? Do you have a company that is dedicated, that is registered in Vietnam, that is dealing with this project or not? Okay. We have two entities. Okay. Okay. The first entity in Vietnam to raise equity from Vietnam market. Okay. To finish the first version of the products. But we also have an entity in Singapore, because Singapore allow us to proceed all kind of the blockchain and token. Very good. This is very important, because you know that Vietnam doesn't have yet law on cryptocurrency and DeFi, and you may raise eyebrows or questions from how do you call it? You have the equivalent of the SEC, which is the Securities and Exchange Commission of Vietnam. If they consider that what you are doing is security, they can question what you're doing. If they consider you are creating currency, now the central bank can go after you. So you have to be very careful to know exactly the situation. All right. Right. You know, Mr. What's his name? The creator of Binance. He had the same problem at the beginning. CZ. He has to run away. He has to run away to be in a country where there is no law, right? Correct. So we have to look very carefully at the law of Vietnam. So what the law today, because I know the government now is looking at new law to create this space. Now in Thailand, government now is asking the central bank to study and to still something about that. But it takes a year, I think 1 year, 2 years. You cannot wait, because business has to grow rightly. So that's agree. Because in Thailand, we have law since 2018 already. Okay. And that's why many companies like yours, they are coming to Thailand to do business here. Because the legal framework is very clear. We have a digital asset decree that clarify what is cryptocurrency, what is digital token.
Okay. What are the different categories of professional? What are the law that that have to regulate the operator, especially the exchanges? Everything is very clear in Thailand, but you don't have that in Vietnam yet. Yeah, we don't have yet, so that's why we have to settle in Singapore for entity in Singapore. All right. Yeah, that is good. So if you can also look at Thailand, I recommend Thailand very well, because good. many blockchain company are now establishing in Thailand, because the Thai government is creating a very friendly, very welcoming legal environment for creating digital asset business in Thailand. Very much. Good. Yeah. Good. All right. Thank you very much. Yeah. You look at that, and I can help you. We can help you to look at it and to explore the possibility. You know, you can benefit from the Thai support, the BOI. You know, then the tax incentive. Many things that the government can give you if you bring that. You can look at it. Definitely, we will need your help. Okay. So actually, I just want to hear from you, because I read the document. And I think that the document is not complete. You need to work more to add more explanation, more detail on the white paper, because the white paper is very important, you know, because all the backers will read your timeline, your solution that you're proposing, the problem that you solve. Everything has to be more detailed, you know, because you bring in innovation. Yes. And one problem is you are touching liquidation of assets, right? Yes. Liquidation of assets is a very sensitive topic in every country. And you know, when you enter into the process of bankruptcy, especially when you have a real asset to liquidate, it takes a lot of time. And it's under the responsibility of the government, of the receiver, you know, the liquidator. He has a responsibility to manage that, you know, vis-a-vis the creditors and all the parties that are involved in the bankruptcy and the liquidation, under the supervision of the courts. You know, okay. The problem is, if your AI system is able to put together the buyers and the sellers without the intermediary, and the intermediary is under the control of the government, how do you resolve that problem? So basically, we recreate the solution for the bank. There are two stage. First stage, before go to the court, right? The bank is, have a power, right to sell the asset by themselves before go to the court and the liquidation process later on, right? Once if they pass to the liquidation of the court, right? No longer the bank no longer own the right to sell the asset. So our AI system will have in the first stage that the bank have a right to sell asset by themselves. So then more flexible, more quick, and they can decide by themselves. The bank can decide by themselves, not depends on the third party, right? So that is many assets. Besides that, right? Many people connect, push the under table for the court, right? For the liquidator, right? To get the asset with the low price. Okay, that is we cannot touch. We cannot touch. We don't focus on that kind of the stage. We focus on to help the bank before that kind of a process. Okay. The bank already can solve the problems by themselves. Okay, that's important. And the explanation that you just gave me is very important. Please add that also to the white paper, because it's not very clear. You know, because the stakeholders and the supporters of the project have to understand the system, how you already spell out the solution, but you have to elaborate. You have to explain more in detail how the process, how to process that part is very important. All right. Important. Okay. Thanks. Okay. Now regarding the tokenization. Okay.
it means that it's a kind of ICO. You will request from the public to buy the token that you will issue. That is part of the fundraising. Yeah, is that correct? Okay, correct. But I would like to add more. There are two kinds of fundraising system we use. Yeah. Mainly is equity. Okay. The roadmap just now I show you is equity fundraising. Okay. And target to IPO in Nasdaq, right? That is an equity. The other system is token roadmap. Okay. So let me show you a bit. Okay. This is not finalized yet because we are discussed with a backer, one of the company that just raised 25 million US for their blockchain subsidiaries company. Then they advising us that we should have a bit revision on the token metric. So let me show you. Give me 1 minute. Then okay, no problem. Okay. Okay. So basically, we have two kinds of system. Two kinds of the fundraising. One is equity, the other one is token, right? So for the token, we not raise so much, but like you said, we have a background, we have a seed round, we have a private sale, we have IDO round. Okay, so total is a small amount, about 6.5 million US. This is for token, okay. But the other one is for equity. Okay. Okay, equity is not a problem because if equity is mean that you have to have the approval of the Securities and Exchange Commission. Is that correct? Do you have the approval already? Right. Yes. Okay, congratulations. That's very good. Okay, now for the token part, what authority in Vietnam will give you the license or the permission to raise funds by using token? Do you have any answer for that? In Vietnam, we so far we don't have law, don't have regulation for this, and they still not allow us to raise by token. Yes, okay? Yes, I understand that. I know that some companies in Vietnam has already tried to raise funds by tokenization in the past, and they got a lot of problems. Yes, right. You know, it's not the first time. So maybe you have to find a way to do it not under the jurisdiction of Vietnam, but Singapore or Thailand or any other country. So that's why that's the reason why that we fix the entity owns this kind of blockchain system, token system in Singapore. So we can raise. We're not raising in Vietnam. We raise on Vietnam. We don't raise in Vietnam. We advertise many things for the community to know, but we don't allow people in Vietnam to raise to invest. Yeah. Very good, very good. You see, so you can see that I have a lot of questions that are very important to to bring clarity to your project, so that the backers can have all the information they need to be able to decide and to support your project. Now, how do you want my company to support you, to help you? Okay. The first part is the law, of course, contract, negotiation, the legal risk, anything that concerns the legal risk. We can do that, any step you're taking, the qualification, the tokenization, the definition of the kind of crypto that you're using, the protection of the intellectual property, the blockchain protection, because these are codes. Are you protected under intellectual property law like copyright, or is it protected like a patent? Is it protect? Anyway, you need to protect your blockchain system and knowledge. That is very, very important. So we have to look at it. If it's with that internationally or only in a selected country. So we have to look at it. And then you also have to look at the possibility for licensing, because some companies might be interested into using your proprietary system, and they want to pay. They want to pay you to be able to build application, because you have to consider the scalability.
you know, because you cannot be the only one to develop, you know, application on your system. Some other company might be interested and bring some other application on the different layer. So this is something we can consider, right? So it's a very, very, very exciting and very vast project. So what I would like to ask you is to outline. You send me an email explaining, of course, referring to our conversation today, and outline the scope of work that you want us to deliver for you. Okay. So that, because I'm not working alone, I have my team. We are a law firm. So I have my colleague. This is always a big work to do. So I am the leader. I am the team leader, but I work with my colleagues. So when you define the scope of work, therefore we will be able to come with a service proposal that will clearly, you know, give you a timeline and also break down piece by piece the different components of the activities that you have to do to help you to resolve all the problem, from creating the different component of your entities in different countries, the legal risk analysis, and also help you to find promoters, to find backers, because many companies in Thailand might be interested to contribute in the fundraising that you are creating, you know, because your project looks very interesting and very attractive. So we can support you also to find the backers in different countries. So you see, there are different aspects. So what I would like you to do is to outline the different component of the scope of work that you would like us to cover. Okay, I got it. So after this, I will discuss with Mr. Tuk and my team, and then drop you an email with the scope of work that I would like to collaborate with you. Okay. Absolutely. Okay. So you know, you got a lot of connection with the backers, right? Internationally, right? Of course. We have backers, and I'm working on other blockchain project right now with which is they are also a component of real estate, but it's about the movie industry. You know, they will build a lot of property along the river. And they will bring some of the Hollywood actors and studio using artificial intelligence and blockchain technology. So I can put you together as well, because they already raised $10 million for this project. So there is interactivity. So one of the companies is I don't know if you know them. It's called Atato. You know Atato? I don't know. Sorry. Okay, they are very famous, and they are working very well today already with the banks in Thailand. And they are doing custody. They are doing cryptocurrency custody already for companies. And they are helping banks to create their own how do you call this bank blockchain. Bank now also want to do their own blockchain. For banking and banking solutions, especially the central banks. You know about that? CBDC. All right. Okay. So good. No problem. Okay. So I got it. So I will drop you an email. Okay. Yeah, please. Then we can follow up. So hopefully you can connect us to the backer and also advise us for the legal process as well. Absolutely. Okay. All right. So once your needs, you clarify your needs and what you expect, what you want. Easy to work together, because we are one of the only law firm in Thailand specialized in this kind of business now. So you're based in Thailand now, right? Yeah, in Bangkok. Yeah, I'm talking to you from my office. Yeah. Sure. Okay, thank you very much. If necessary, you want to come to visit me in Thailand, you visit our team. It's only 1 hour from Hanoi. Sure. Very good one. Yeah, very good discussion for Dr. Roland. Yeah. So, Dr. Roland, do you want to see the demo or not? You want to see demo, because the demo you can understand about our system. I think please. You can see demo. Okay, please. A little bit. And go ahead. Your Dr. Tuan, he's a professor in crypto also. Okay. Very good. Yeah. Okay. So pre-demo. Yeah, pre-demo.
demo. What kinds of demo would you like? The AI system or the blockchain system? Start with the blockchain system first. Okay. Hiếu có thể demo cái hệ thống blockchain giúp anh. Dạ, để em demo ạ. Okay, thank you, em. Thank you, thank you. Mr. Roland and Mr. Tuan, I would like to share my screen. Can you see my screen now? Yeah. I think I can see. This is blockchain system of Gaap. We have three types of user. One is admin. The second is owner of real estate, and the last is user. I would like to present about admin and user. I mean the function of user and admin. Basically, we can look into user, and in here you can you have a wallet. I'm sorry, it's still Vietnamese, and we are translating to English. On the wallet, you can how can I say? You can, sorry, internet is quite slow in here. You can use USDT and convert to Gaap coin. We have a coin called Gaap, and we use Binance BSC for this system. Yeah, it's my wallet. You can see the Gaap coin in here, and with Gaap coin, you can sell it, or you can buy NFT. In here, with a real estate, we can convert to NFT and sell it for many people. Yeah, it's a function to change from USDT to Gaap coin. After that, we can go to NFT to sell or to buy NFT to buy real estate in here. Okay, very interesting. Example. At the moment, we are using governance NFT of BSC, and it's quite modern in here. Here the list. That's the list of NFT you are owner now. Yeah, and we have history to buy token, to send or receive token, to register NFT or buy NFT. It's the function for user. About admin, we have a lot of function in here. Yeah, we have the list of transaction in this system. Example, some people buy token or buy via PayPal or via USDT. Is still good as well. We have the list of people want to convert from real estate to NFT, and after user register to convert real estate to NFT, admin will confirm with the user. After that, charge some fee and automatic convert to NFT. Here's the list of everything in here. On the property or real estate, after convert to NFT, is showing in here. We also have a list. Please wait. Internet of Vietnam is bad now, so quite slow. Yeah, here is on the transaction buy or sell NFT on Gaap system, and some function like admin. How can I say? Is just some function about money user, money admin, and authorization on the Gaap system. Right now, the good point of us is we are using newest technology of BSC that's using utility and governance token on BSC. We have a good how can I say, a good system to convert real estate to NFT and sell it for many people. At the moment, all the function is good now. We are fixing some bug, and we happy to test next week. That's a quick presentation of mine to showing about Gaapnow system blockchain. Okay, when you say BSC, you mean Binance Smart Contract, right? Exactly, Binance. Right. Okay. You are not using ERC, right?
Sorry, could you please repeat? You are not using ERC. Mình dùng ERC không? Hay là BSC? Yes, we are using ERC now. Ethereum, you working on Ethereum, ETH or not? Mình chỉ sử dụng BSC thôi chứ có sử dụng ERC đâu, đúng không? Mình chỉ dùng ERC thôi anh. BSC chứ. BSC only, not ERC. Sorry, I can hear your question clearly. So we only use BSC. Okay, you only use BSC. Okay. Very important. I want you to know the system you are working on. All right, very good. All right, excellent. So now, one question. So Gaap will be acting as exchange also or not? Because all the services you are proposing now cover many things. It means exchange, meaning a platform where you have buyers and sellers. This is exchange. And then the user can open a wallet, and in the wallet they can hold their coins, the token, and they can buy and sell and put the money, etc., etc. Okay, this is exchange function. And then you also have an NFT, meaning this is a different marketplace where you know. Absolutely, is that correct? Exactly. Okay. It's a wallet. It's a platform to exchange the real estate immediately inside the platform. You see, blockchain platform. Okay, this is very complex. That's why you need to explain all this in your white paper. Right. It's very important because this is very very critical and very different platform, right? Very I have never seen such platform before, because most platform, including Binance, they are exchange, and then they also offer custody. Custody is okay, no problem. All exchanges offer custody, but adding NFT is new, and also not just any kind of NFT. It's NFT on real estate. This is unique. It had never been done before. The platform to exchange NFT of real estate is very special. Yeah, exactly. So that is where you will you have to present your competitive advantage, the innovation, this very special feature that you bring that not anyone else is bringing. You have to highlight that on your white paper, because this is very unique, and this is the future. This is the future. And if you are successful on this, that would be very, very good. Okay, so now I understand. Now you can present. Now I have the blockchain. Now you can present the AI, right? The AI system. Okay, thank you, Hiếu. Anh ơi, anh mở cái video về AI, how AI work, show cho anh ấy. Vâng ạ. Hiếu có thể tắt cái sharing được rồi. Okay, so Miss Anh will show the video to demonstrate how the AI system work, right? Okay, bắt đầu đi em. Okay. Em phải share cả sao nhé. Hiện thử nghiệm đầu tiên và so this is the first hệ thống AI Gaap. Okay, demonstration for how AI work. Tự động matching và real time với người dùng, đặc biệt là với những người đã đăng ký và đăng bài trên trang Gaapnow của chúng ta. Thì hôm nay chúng ta sẽ xem và cảm nhận được việc hệ thống AI mô phỏng những cái thao tác để nó sẽ tự động real time ngay lập tức trên cái nền tảng khi mà người dùng hoặc là hệ thống của chúng ta cài đặt và phát triển cái hệ thống AI Gaap. Chúng ta cài đặt như sau. Bước số 1 là chúng ta cài đặt như sau. So this is the first step. We can install the AI system in any laptop. Đây là một cái hệ thống mà người dùng là các cộng tác viên của chúng ta khi cài đặt AI Gaap của chúng ta thì nó có giao diện như sau. Đấy, so đây là giao diện của AI Gaap. Và AI Gaap rất là thông minh. Nó có thể chạy 1 hoặc 3, 2 hoặc 3 để tự động căn cứ vào RAM và hoặc là căn cứ vào memory nó sẽ tự động phát capacity tự động of the bật computer, so lên và nhiều code như là
với các cộng tác viên mà bật nhiều cửa sổ và bật nhiều các cái chế độ thì họ sẽ có nhiều quyền lợi và có nhiều tài chính tiền hơn từ cái hệ thống thu thập dữ liệu do AI Graph của chúng ta phát triển lên. Và tôi ấn cài đặt, sau ấn cài đặt khoảng vài giây thì hệ thống đã hoạt động. Ok, đơn giản, vô cùng đơn giản vậy thôi. Hệ thống hoạt động như nào? Đây chính là sự thông minh và sinh của AI Graph. Thì sau khi cài đặt xong thì ở tại màn hình desktop sẽ có xuất hiện AI Graph, và bây giờ chúng ta có thể kích. After installation, there will be display of the AI Graph của chúng ta thu thập dữ liệu, đồng thời cũng sẽ matching với cả người dùng. Có những hình thức như sau: một là nó sẽ đi thu thập dữ liệu, cùng với cái việc thu thập dữ liệu là nó sẽ tự động automatically reading all the internet website đó vào trên nền tảng Gaapnow của chúng ta and collect the data into our platform. Chúng tiếp tục theo dõi. Giả sử như là nó kích vào một cái bài đăng bán for example, they click into the one status. Nó đang tự động nhé. On news, then they automatically read the news and they understand the requirements, and then they can collect the data, and then they match with the equivalent căn hộ kiosk partners. khai thác kinh doanh được giá 549 triệu. For example, this is the one news, hiện tại trên nền tảng này thì cũng chưa xuất hiện bài đấy, này. Chưa có. So this is a weak check in the AI collection, right? Tự động đăng vào cái bài này, đăng cái bài đó vào. So it automatically fall into this one. Nó vẫn đang hoạt động đấy, So the more platform. Chúng ta xem nó có đăng không ạ? Mở bán 50 căn hộ then our platform would be have more and more data. Trong cái mở bán 50 cái gì kiosk đấy thì nó có xuất hiện trong đây không ạ? Đây, nó đã xuất hiện trong đây, mở bán 50 căn hộ kiosk khai thác kinh doanh được ngay trên đấy. Ok, đây là một trong những cái sự thông minh của AI Graph của chúng ta. So và nó đã create the data của anh Quân Phương và với số điện thoại của anh Quân Phương này, thì có nghĩa là gì? Hệ thống AI của chúng ta đang find out the people here with the mobile number, trên toàn bộ hệ thống website, các hệ thống website trên toàn quốc, đặc biệt là ở Việt Nam, những cái website nổi tiếng, và nó tự động thu thập dữ liệu, tự động đăng bài từ cái hệ thống website đó sang hệ thống website Gap của chúng ta, và nó cũng tự động sử dụng tài nguyên của website đó là account, là cái tài khoản của cái anh Quân Phương này. Hệ thống AI của chúng ta nó sẽ tự động matching, và nó sẽ tự động là đẩy cái anh Quân Phương này vào hệ thống của chúng ta bằng một cái tài khoản mới, chúng ta có thể nhìn ở đây, tại vì chúng tôi đang cái giao diện quản trị người dùng nhìn thấy trong database. Đây là cái hệ thống do AI của chúng ta đẩy vào anh Quân Phương đây ở Đồng Nai, số điện thoại này, thì đây chính là một trong những cái nền tảng cực kỳ thông minh mà chúng ta vào. Đồng thời hệ thống AI nó matching ngay lập tức lúc này, tức là nó đã thực hiện những cái gì? Nhìn nhé, nó thực hiện là nó gửi email, xem lại nó sẽ làm message as well after matching, after find out the right partner. Để chúng ta ra cái word này cho dễ hình dung, thì chúng ta xem là thao tác của nó là gì. Okay. So the AI part is technical. Okay. It's about data. Anh có thể dừng lại được anh. It's about data protect. It's about data, right? It's about data collection and data collection and matching, and matching and processing. So we're having a problem here. Em dừng cái chia sẻ đi anh. Okay. We're having a problem that we have to discuss later. The problem is, where do you buy the data? Do you create the data yourself? How do you access the data? And what kind of contract you have with the data owner, the data controller?
depending on the country, depending on the industry. You know, this is a key problem you have to resolve, because data is not free anymore. Right, you know? You have to find a way. You cannot just take data from the data centers. You have to find a way to buy or to assess. Otherwise, you may have a problem for infringement of data, because many laws now protect data protection law. I don't know if you have in Vietnam, but we also have a full law for the data protection in Vietnam. We already checked with a lawyer here, because inside our shareholders also have a lawyer, so we already checked with him. Okay. So so basically, if you collect the bare data you use for the for you, and you collect the money from customer or users, that is illegal, right? But if the free data you manage and you can, then it's your data, right? We have to look. We have to look at it. We have to look at it. Okay, later we can discuss about it. After 1 hour of discussion, you can see how much we have covered. So many problems, so many aspects, so many issues, so many components that we have to work around. So you have a very exciting project, but it's unique, but it also raised many technical and legal and the strategical absolutely. I'm very happy that I attended your meeting. I will send you my email if you don't have it yet, and then you wrap up, and then you summarize our conversation, and you outline what you want and how you want us to work together. And then we can start from here. Thank you very much for your timing, and I will drop you an email. Thank you very much. Thank you so much. See you later. Good evening. Come on. I remember. Come on. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. See you later. Thank you, Dr. Anh Thức ơi, chắc là mời anh Tuấn, không biết anh Tuấn có đây không? Có anh Tuấn đây. Anh Tuấn nghe được không anh Tuấn ơi? Alo. Vâng, em chào anh. Xin chào. Vâng. Anh nghe được đúng không ạ? Vâng. Không biết được anh có nghe được, bọn em cũng nói chuyện qua với bác Roland ấy, không biết anh có nghe được thông tin không ạ? Và anh cần thêm thông tin gì? Tại vì mình vào muộn khoảng nửa tiếng. Lúc ấy đang đi trên đường nên vào nó hơi muộn. Thì mình cũng chưa, cái phần đầu mình chưa nghe được, nên là mình chưa rõ. Mình cũng có xem 2 cái demo của các bạn rồi, nhưng mà cái mục tiêu của dự án các thứ như nào thì mình chưa được nghe. Vâng, ok, em sẽ chia sẻ lại cho anh để anh có thêm cái thông tin, đúng không ạ? Rồi. Vâng, ok, thì cái dự án này nó là một cái giải pháp công nghệ để giải quyết một số vấn đề trong cái lĩnh vực bất động sản, anh Tuấn ạ. Thứ nhất là nó giải quyết vấn đề là muốn người mua phải gặp được người bán nhanh nhất. Bởi vì trước đây em có một cái trải nghiệm là cần phải bán tài sản rất nhanh để trả cho ngân hàng nhưng không bán được. Và cái đấy nó rơi vào, sau đó là phải đi theo quy trình thì nó phải rơi đến 3-4 năm mới giải quyết xong, rất là đau đớn. Thế thì em mới nghĩ ra là công nghệ phải giải quyết được bài toán này. Thì bọn em xây dựng ra một cái giải pháp sử dụng AI, nó có hàng triệu con AI, sau này hàng trăm triệu AI, thì nó sẽ tìm lục tung khắp internet dù anh đang tin ở đâu nữa. Là ví dụ như anh Tuấn cần bán gấp một cái nhà chẳng hạn, ví dụ như vậy, thì nó sẽ lục tung internet. Và bây giờ anh có thể trải nghiệm ở trên sản phẩm của em là của bọn em là nó đã có thể kết nối real time cho anh được rồi. Sau khi nó lấy được thông tin của anh thì nó sẽ matching được trong cái data là những người mua người bán phù hợp nhất đối với anh, và nó bắn về cái điện thoại của anh và cũng như là bắn về email trong vòng 1 phút, chưa đầy 1 phút. Đó. Thì dần dần hiện giờ nó đang ở mức sơ khai anh Tuấn ạ, mới hình thành gọi là hoàn thiện cái mức concept thôi. Nhưng dần dần nó sẽ càng nhiều hệ thống AI, hàng triệu AI, hàng trăm triệu AI, thì lúc đấy cái việc mà matching real time giữa người bán người mua, hoặc là những người có nhu cầu và người có cung và có cầu, thì nó sẽ rất là nhanh. Đấy, gần như real time luôn anh ạ, và nó rất là sát với cái nhu cầu của người ta. Đấy là cái thứ nhất là bọn em giải quyết cái vấn đề đấy. Vấn đề thứ hai là bọn em muốn cắt bớt cái khâu trung gian trong phân phối bất động sản, bởi vì bất động sản là cái số tiền nó rất lớn. Bây giờ là một chủ dự án xong là phải bán cho những người mà
ôm ở buôn, sau đó là người buôn đấy thì mới lại đưa lên sàn, các cái sàn bất động sản mới bắt đầu cho quân đi bán mới đến tay người tiêu dùng, thì nó có một cái khoảng cách và một cái chi phí ở cái khâu trung gian đấy rất lớn. Thì công nghệ AI của bọn em nó sẽ dần nó sẽ giải quyết được cái bài toán đó. Nó giúp cho hàng triệu người hoặc hàng nghìn người có thể mua trực tiếp từ cái chủ đầu tư mà không thông qua môi giới nữa, không thông qua trung gian nữa. Môi giới thì vẫn phải có để hỗ trợ các cái deal, thì nó sẽ tiết kiệm được hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng cho một ngôi nhà. Đó. Thì ví dụ như là một ngôi nhà mà chung cư, một căn nhà chung cư 3 tỷ thì có thể tiết kiệm đến 300 triệu đến 500 triệu hay là đến 100-200 triệu, thì là số tiền rất lớn. Và cái giải pháp này sẽ giúp được cho hàng triệu người, hàng trăm triệu người, hàng tỷ người trên cái thế giới này để có thể tiết kiệm hơn cái tiền mua nhà. Đó, bằng cách cắt bớt khâu trung gian. Cái thứ ba nữa là bọn em tạo ra cái hệ thống blockchain để cho phép là mọi người đầu tư chung được bằng bất động sản với cái số tiền nhỏ nhất, ví dụ từ 50 đô, 100 đô. Và cho phép cái người mà có tài sản có thể tokenize lên trở thành NFT và bán thông qua, chia nhỏ ra bán thông qua cái token của bọn em. Vậy thì có nhiều người tham gia vào mua thì có thể bán nhanh hơn. Đó. Và đặc biệt bọn em có một cơ chế đặc biệt, đó chính là vừa nãy cái hệ thống AI cho phép là tất cả những cái nhân viên văn phòng hay là những người có máy tính hay là để bàn hay máy tính laptop hay desktop đều có thể install vào hệ thống và giúp cho AI có thêm được bộ nhớ, có thêm máy chạm để chạy, để ghép thêm dữ liệu, rồi tạo thêm big data, rồi tạo thêm mạng lưới, tất cả mọi thứ như thế, để tạo thêm ra khả năng matching và cũng như tạo thêm khả năng user và doanh thu cho hệ thống. Và từ đó vì sao họ lại cài? Bởi vì cơ chế của Gaapnow sẽ có trả bằng thưởng cho họ khi mà họ tham gia với cái process như thế. Họ sẽ tạo ra một cái lượng thu nhập thụ động bằng token, và token này được sử dụng để cho AI gợi ý họ đầu tư vào những cái bất động sản có cái lợi nhuận cao nhất, tốt nhất có thể. Và theo tính toán thì nó sẽ tạo ra một cái cơ chế là 3 năm hay 5 năm hay 7 năm hay 10 năm thì người ta sẽ có thể sở hữu được cả một căn nhà bằng cái thu nhập thụ động này khi mà accumulate lên, khi mà gọi là trồng lên lãi suất kép như tính toán. Thì đây là một cái cơ chế rất đặc biệt. Ở trong game thì nó có play to earn, thì ở bất động sản thì Gaapnow sẽ tạo ra một cái cơ chế đầu tiên, đấy là install to earn trong cái việc đầu tư bất động sản khi tham gia vào cái mạng lưới. Thì cơ bản là như vậy. Thì hiện giờ bọn em đã hoàn thành được cái khung sườn của cái AI đã có thể chạy được, nó ở mức sơ khai, và bọn em phải mất độ khoảng 6 tháng cho đến 1 năm để tạo ra được hàng triệu AI như vậy và hoàn thành hệ thống. Thế còn hệ thống blockchain thì về cơ bản là cũng đã hoàn thành 80-90% rồi. Thì bây giờ chỉ còn fix một số các cái bugs cũng như là hoàn thiện cái token metric. Sau khi mà bọn em confirm với advisor là bên chỗ Decom Holding thì cũng là mới gọi vốn thành công, thì cũng các bạn có rất là nhiều kinh nghiệm thì cũng đang advise cho bọn em, và khả năng cao là cũng sẽ vào với vai trò là advisor và investor ở vòng seed round hoặc là vòng equity. Thì em chia sẻ sơ bộ như vậy, không biết anh còn cái câu hỏi nữa không anh Tuấn nhỉ? Rồi, tức là về cái mục tiêu của dự án thì mình cũng đã qua cái chia sẻ vừa rồi thì mình cũng hiểu qua. Nhưng mà một cái là vì Thức cũng chưa chia sẻ cho mình thông tin là hôm nay mình tham gia ở đây với cái vai trò như thế nào, cho nên là mình cũng chưa vâng ạ. chưa rõ. Bọn em thì bây giờ bọn em cũng phát triển dự án này, nó cũng là một cái dự án khá là khát vọng. Thì bọn em cần rất là nhiều advisor, bọn em cần rất là nhiều các anh chị em mà có kinh nghiệm như anh Tuấn để có thể tham gia advice cho dự án, hoặc là connect với các investor hay là fund, hay là trong cái quá trình fundraising thì rất muốn là mời anh trở thành, một là có thể là thành advisor, hai có thể thành investor, hoặc có thể là connect giúp bọn em và mentor cho bọn em về những cái mà bọn em còn yếu ở trong cái lĩnh vực blockchain. Bọn em không mạnh về cái này, bọn em mạnh về equity hơn anh Tuấn ạ. Đấy thì là cái mục tiêu của bọn em muốn bàn với anh là cái việc đấy. Thế thì mình đầu tiên mình có một vài cái comment đã nhé. Vì là nó cũng là mang cái tính phản biện đấy, để các bạn suy nghĩ thêm. Thứ nhất là mình cũng ngoài blockchain ấy thì mình cũng nghiên cứu về AI, và bọn mình cũng có sản phẩm gọi là không hẳn là tương tự, nhưng mà nó cũng có những cái mảng liên quan. Liên quan ở đây ấy, một là bọn mình cũng đã làm cái sản phẩm cho đất xanh
Đất Xanh là một trong những tập đoàn bất động sản rất là lớn. Hay là bọn mình cũng đã từng làm việc với Tuấn 123, cũng là một cái đơn vị bất động sản, em biết. bất động sản. Em hiểu. Đấy, nên là mình cũng hiểu. Bọn mình đã có 2 cái hợp đồng với cả Đất Xanh rồi. Thì đấy là cái thứ nhất là liên quan đến bất động sản. Hay là mình mới cách đây khoảng 2 hôm thì bên Hà Đô cũng liên hệ với mình, cũng liên quan đến vấn đề bất động sản. Cho nên là mình cũng hiểu một số cái bài toán liên quan đến bất động sản. Cái thứ hai là về AI. Thì bọn mình cũng 2 năm nay á, thì bọn mình cũng có một cái sản phẩm gọi là lắng nghe mạng xã hội. Thì bọn mình cái này thì cũng đã thương mại, cũng chính là cho Đất Xanh này, tức là lắng nghe, tức là rà quét tất cả các thông tin trên các trang mạng, các trang tin, cũng như là trên các cái mạng xã hội như là Facebook, vân vân, để mà một là tìm kiếm khách hàng tiềm năng, hai là phân tích hành vi của người dùng, thứ ba là đánh giá cái thương hiệu của mình so với lại các đối thủ ở trên thị trường. Thì đấy là cái mà bọn mình đã làm, đã có hợp đồng với cả bên Đất Xanh rồi. Thì đấy là 2 cái mình nghĩ là cũng đã có liên quan đến cái dự án của mình. Còn blockchain thì đương nhiên là mình cũng đã làm nghiên cứu 7 năm nay rồi. Cả nền tảng public blockchain lẫn là private blockchain hay là consortium blockchain, thì mình cũng có những cái sản phẩm cả trên 2 cái nền tảng này rồi. Thế thì đấy là mình chia sẻ những cái mà bọn mình đã làm và nó có liên quan. Thế thì mình comment một số cái điểm. Thứ nhất là về bất động sản. Thì cái một trong cái xu thế hiện nay người ta rất là muốn triển khai, đấy là thu hút các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Thì nó cũng là một trong những mục tiêu của dự án của bên mình, đúng không? Chính xác anh. Chia nhỏ ra để mà nhiều người chia muốn đầu tư với mức nhỏ, đúng rồi. 50 đô, 100 đô là đầu tư được rồi. Nhà đầu tư nhỏ lẻ họ có thể tham gia được. Thứ hai nữa là tăng cái tính thanh khoản của bất động sản. Của bất động sản. Thế là trước đây là cứ phải có một cái lượng tiền rất to và nó rất là khó bán, cho nên là vì nó là to mà, nên nó chỉ thế, nó chia nhỏ ra được thì là cái tính thanh khoản nó sẽ tăng lên. Thì đấy là gần như là các cái tập đoàn cũng như là các cái đơn vị kinh doanh bất động sản mà họ đều đang mong muốn cái điều đó. Đấy, thì đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai ấy là nếu mà trong cái vấn đề bất động sản này ấy mà dùng blockchain thì cũng là ok rồi. Nhưng mà ấy, nếu như mà mình dùng dựa trên cái nền tảng public blockchain và mình dùng tiền crypto ấy, cryptocurrency ấy, thì thứ nhất là nó cũng là gặp cái vấn đề pháp lý như vừa rồi em trao đổi với ông vừa rồi ấy. Thì nó là một là cái vấn đề pháp lý. Thế là hiện nay ở Việt Nam là chưa cho phép dùng các cái tiền cryptocurrency để làm cái phương tiện thanh toán. Cái thứ hai nữa là cái số lượng người dùng, mặc dù là theo thống kê ấy, thì cái tỷ lệ người dùng ở Việt Nam là cũng là lớn so với một số nước ở trong khu vực. Tuy nhiên thì cái tỷ lệ đấy như là một con số rất là gọi là nhỏ thôi, đúng không? tích cực, cái là chỉ đến khoảng 5-6%. Đấy là một cái số liệu gọi là tích cực là so với các nước ở trong khu vực ấy. Nhưng mà vẫn là một con số rất là nhỏ, và nó cũng không phải là cái truyền thống mà người ta thanh toán ở trên thị trường. Thì đấy là một cái 2 cái rào cản.
Rào cản thứ nhất là về pháp lý, rào cản thứ hai nữa là người dùng và những nhà đầu tư ấy, người ta chưa quen với cái hình thức là cryptocurrency. Thì đấy là mình cũng chia sẻ về cái bình luận về cái giải pháp liên quan đến bất động sản và dùng cái tiền như các bạn đang dùng kỹ thuật số, đang dùng Binance Smart Chain ấy, thì còn như thế. Thế còn liên quan đến cái việc mà thu thập dữ liệu ấy, dùng AI ấy, thì mình mới chỉ xem qua cái demo, thì mình thấy là các bạn đang demo là trên cái trang của các bạn. Thế còn cái thông tin thu lượm từ các cái nguồn khác ấy, thì mình cũng chưa nhìn thấy hoặc là chưa rõ. Thế thì bọn mình cũng đã gần 2 năm là trong cái việc lấy dữ liệu ở trên mạng xã hội rồi. Thì mình cũng chia sẻ một số những cái khó khăn liên quan đến cái việc ấy. Thứ nhất ấy, nó cũng là một vấn đề pháp lý. Tức là khi mình thu thập thông tin của người khác mà người ta chưa đồng ý ấy, không được thì nó cũng là vấn đề pháp lý. Đấy. Và thứ hai nữa là mình sử dụng cái dữ liệu của người ta cho một cái mục đích gì đấy mà chưa được phép thì cũng là một cái vấn đề. Cái thứ hai nữa là bản thân các cái ví dụ như là bạn Facebook chẳng hạn, hay là bây giờ các cái trang điện tử cũng thế, là người ta cũng dùng AI để mà phát hiện các cái bot hoặc là các cái agent để mà thu thập thông tin. Đấy, vì thứ nhất ấy là họ cũng muốn giữ cái bản quyền thông tin của họ. Cái thứ hai nữa là họ cũng hạn chế cái việc là những cái con bot đấy nó sẽ hút cái tài nguyên của hệ thống, cho nên là người ta cũng ngăn chặn vì hai lý do đó. Một là họ không muốn bị mất các cái thông tin bản quyền của họ. Hai nữa là họ giảm thiểu cái việc là làm suy giảm cái tài nguyên của họ, thì là con bot đấy thì nó sẽ cào cái dữ liệu ở trên đấy. Thế cho nên là họ bản thân họ, một là những cái trang đơn giản thì họ dùng captcha. Cái việc mà vượt qua captcha thì cũng không phải là dễ. Càng ngày nó càng cải tiến các cái kỹ thuật để captcha để vượt qua nó không phải là đơn giản. Cái thứ hai là họ cũng dùng bản thân AI để mà phát hiện những, như mình nói, họ dùng AI để phát hiện những cái con bot, những cái agent mà thu hút cái dữ liệu của họ. Và Facebook ấy, thì họ liên tục thay đổi cái thuật toán để mà nó checkpoint những cái bot đấy. Mình cũng liên tục là phải thay đổi thuật toán, và những cái đấy là tất nhiên thì vẫn có thể làm được, nhưng mà đấy là mình chia sẻ những cái mà bọn mình đã gặp phải. Những cái cả vấn đề pháp lý lẫn là vấn đề công nghệ. Mình đặt mục tiêu là tạo rất nhiều các cái AI như các bạn chia sẻ ấy. Thì nó cũng vấp phải những cái khó khăn như vậy. Khó khăn về pháp lý, khó khăn về mặt công nghệ. Vì đây nó cũng là một cuộc chạy đua giữa AI hai bên. Một bên dùng AI để phát hiện, còn mình thì dùng AI để thu thập dữ liệu. Đấy. Ngay cả bài toán matching cũng không, tất nhiên là vẫn có giải pháp, nhưng mà nó cũng không phải là những cái vấn đề đơn giản. Nó rất khó. Bọn mình cũng đã từng làm những cái bài toán gọi là data matching. Đấy, để so khớp tương đồng. So khớp chính xác 100% thì nó cũng không phải lúc nào nó cũng so khớp đúng. Đấy là những cái mà mình chia sẻ là một là những cái liên quan đến dự án các bạn, thì mình cũng đã từng có trải nghiệm, cũng đã có những cái sản phẩm liên quan, và cũng có một thời gian gọi là tham gia vào những cái nó liên quan tương tự như vậy. Đấy là cũng gọi là một phần là chia sẻ những cái mà bọn mình đã gặp phải trong cái lĩnh vực liên quan cái này.
Vâng. Cái thứ hai nữa là đấy thì mình cũng có một số cái bình luận. Ok, em cảm ơn anh Tuấn, em cũng đã ghi nhận tất cả những cái mà anh comment để bọn em cũng có thể suy nghĩ thêm về những cái rào cản cũng như cái giải pháp. Thực ra thì nó không phải là một vấn đề đơn giản, đặc biệt là anh đã trải qua đến 2 năm những cái bài toán này rồi, thì nhưng mà mình sẽ giải quyết từng bước một, và mình sẽ có những cái giải pháp kể cả ngắn hạn hay dài hạn, thì từ từ thì mình sẽ giải quyết được, em tin là như vậy. Thế thì em cho em hỏi một chút là anh, tức là anh có hứng thú với cái dự án em để trở thành một advisor cho bọn em được không? Thứ hai nữa là anh có thể giúp bọn em cái raise fund kể cả equity hay là crypto được không anh Tuấn nhỉ? Ra thì mình cũng trong cái mảng crypto này thì mình cũng có quen một số nhà đầu tư cũng như là một số đồng chí mà quen cái việc gọi quỹ, các cái quỹ. Tuy nhiên thì mình cũng cũng nói mình là gọi họ vào, nhưng mà mình cũng phải xem trước đã, anh phải hiểu dự án trước đã. Vâng, chính xác. Xem nó như thế nào thì mình mới gọi họ. Đúng mà rồi. Bản thân mình còn chưa biết thì thì nó như thế nào. chưa biết như nào mà đã gọi vào thì nó không được hợp lý lắm. Vâng, chính xác. Cũng chưa ấy, cho nên là mình muốn thực sự là xem đã. Vâng, ok, em nghĩ là bọn em sẽ cần phải cung cấp thêm cho anh thông tin đấy, và anh cũng cần nghiên cứu thêm một chút, thì anh em mình sẽ keep contact anh ạ. Thì sau đó là Thức sẽ làm việc với anh, với lại nhờ Thức làm cái nhóm có anh Tuấn rồi đúng nhỉ? Thì em xin phép em là Lâm mà cũng cùng họ Đặng với anh luôn, Đặng Hà Lâm, thì xin phép là follow up với anh trong các nhóm để anh em mình em cũng muốn là có cái sự trợ giúp của anh ấy, trong cái việc advice cho bọn em ấy, tại vì cái dự án này nó rất là đường dài anh ạ, và rất là khát vọng anh ạ. Mình cũng chia sẻ là bản thân Đất Xanh này, Hà Đô này, Tuấn 123 này đều đặt vấn đề với mình là xây dựng một cái nền tảng blockchain mà như mình chia sẻ ấy, tức là để chia nhỏ cái tài sản để mà tăng tính thanh khoản, cũng như là gia tăng cái số lượng những nhà đầu tư nhỏ lẻ ấy. Thì mình cái cách tiếp cận của mình ấy là mình vẫn dùng blockchain, nhưng mà mình sẽ không dùng cái giai đoạn đầu tiên này, mình sẽ không dùng cái nền tảng public blockchain như là Binance Smart Chain hay là những cái nền tảng khác. Đấy. Bởi vì mình những cái nền tảng mình xây dựng ấy, nếu nó không liên quan trực tiếp đến tiền crypto thì mình sẽ dùng giải pháp blockchain Hyperledger. Thì nó sẽ, thứ nhất, nó sẽ cái số lượng giao dịch trên giây và performance ấy, thì nó sẽ tốt hơn nhiều. Cũng như là cái phí giao dịch nó không nhiều tiền như là bên kia. Thì một số cái nền tảng bọn mình đã làm như là truy xuất nguồn gốc, hay là quản lý văn bằng, hay là chuỗi cung ứng trong cái hải quan, hay như là đây là họ đặt vấn đề và mình cũng chưa hình thành cái dự án đối với lại Đất Xanh ấy, với cả Hà Đô ấy, là nếu mà nó hình thành cái dự án ấy, thì bọn mình sẽ xây dựng trên cái nền tảng Hyperledger, và cái tiền giao dịch thì nó sẽ là Việt Nam đồng. Đấy, thì nó sẽ khắc phục được những một số cái hạn chế mà nãy mình chia sẻ ấy. Đúng rồi, bọn em cũng có cái hướng như vậy anh Tuấn ạ, tức là cái giai đoạn đầu bọn em sẽ cho mua chung nhưng mà bằng Việt Nam đồng, chứ không phải là bằng token, bởi vì mình chưa công nhận token. Thì cái đấy là một trong những cái em nghĩ là về chi tiết hơn. Thế thì anh cứ nghiên cứu thêm một chút anh ạ, xong có gì anh em mình sẽ follow up tiếp. Và đấy thì cái mục tiêu là cũng muốn là rất là muốn có cái sự trợ giúp của anh để mình xây dựng một cái, em nghĩ rằng là thế giới này nó chẳng phải là cạnh tranh đâu, mỗi cái công ty và mỗi cái giải pháp nó sẽ có cái sự đặc thù riêng của nó, mà biết đâu đấy là có thể là còn hợp tác được với nhau. Em luôn luôn tư duy là như vậy. Thì đúng là như thế. Thì mình cũng đấy là mình chia sẻ những cái mà thông tin mà mình có.
Vâng. Thế còn là cái dự án đấy thì thực ra là mình cũng chưa khởi động, bởi vì cũng chưa. Thế báo cáo anh là như này, bọn em thì cũng trăn trở rất là nhiều đến được cái giai đoạn này. Thì hôm qua bọn em cũng được bên chỗ Decom Holding họ review cái chỗ này, thì họ cũng đã raise được 25 triệu mới đây anh, cho cái công ty Wida của anh Trí, là một công ty con trong Decom Holding, chắc là anh cũng biết thôi, biết dành thôi. Chung đấy hả? Thì dạ vâng, thế thì họ cũng đánh giá rất là cao cái nền tảng của bọn em cho đến bây giờ. Mới khoảng 3-4 tháng thì bọn em đã hoàn thành một khối lượng công việc là cực kỳ lớn. Lúc nào chi tiết thì anh có thể là tham khảo sau. Thế nhưng mà kể cả là blockchain hay AI cũng tương tự như vậy. Về kể cả idea giải pháp nó cũng có những cái sự khác biệt nhất định. Ví dụ install to earn chẳng hạn, thì đấy là một trong những cái giải pháp rất là hay mà bọn em định vị là positioning nó là toàn cầu luôn, chứ không phải là mình, tất nhiên là mình sẽ bắt đầu từ Việt Nam ở cái thị trường bất động sản Việt Nam, nhưng mà định vị của mình là toàn cầu, và mình xây dựng ngay từ đầu nó là như thế. Thì đến bây giờ bọn em cũng đã hoàn thành cơ bản được khoảng tầm 80%, 90%, nếu hệ thống blockchain cũng phải 80-90% rồi, còn rất ít khối lượng công việc nữa có thể để sử dụng được. Và hệ thống AI thì bắt đầu hoàn thiện được cái khung, cái móng rồi, bây giờ chỉ đắp gạch, đắp nước các thứ vào thì nó sẽ dần dần nó đi lên, tăng dần lên cái độ thông minh cũng như là cái efficiency, nó sẽ performance nó càng ngày nó sẽ càng tốt hơn anh ạ. Thế thì nó không còn là ý tưởng nữa. Thì em cũng rất muốn là mời anh, thì thay vì anh lại bỏ ra công sức 2 năm nữa, 3 năm nữa để xây dựng một cái nền tảng mà nó cũng giải quyết những bài toán tương tự như vậy, mà anh đang có đơn đặt hàng, thì nên chăng là anh em mình hợp tác với nhau. Anh cũng có một cái đội team nó rất là thiện chiến, và hay nữa là có sản phẩm rồi, thì cái đấy là cái đề xuất của em, thì nó đỡ mất thời gian cho tất cả mọi người thôi anh ạ. Thì anh Dạ. cũng hiểu cái vấn đề đấy. Vâng. Anh cũng chia sẻ thêm ấy, Vâng. là thực ra ấy, xây dựng một cái nền tảng trên public blockchain ấy, Vâng. thì nó sẽ đơn giản hơn Vâng. khá nhiều so với lại cái trên Hyperledger. Vâng. Bởi vì ấy, là giao dịch bằng tiền fiat truyền thống ấy, Vâng. nó sẽ phức tạp hơn rất là nhiều so với lại dùng smart contract ở trên dùng các cái cryptocurrency ở trên public blockchain. Vâng. Thì những cái giao dịch trên đấy nó smart contract nó hỗ trợ khá là nhiều rồi. Vâng. Cái việc giao dịch cũng như đấy thì nó đơn giản hơn rất nhiều. Vâng. Thì ví dụ anh cũng làm một cái nền tảng thiện nguyện. Vâng. Đấy, thì bạn Kim cũng làm một cái nền tảng mà cũng dựa trên crypto. Vâng. Thì anh cũng là xây dựng cái nền tảng thiện nguyện như thế. Vâng. Nhưng mà cũng tương tự như là cái hệ thống bên em là xây dựng bất động sản trên crypto, còn bên anh thì là hướng tới cái truyền thống, vẫn là đều là blockchain cả. Vâng. Đấy. Thế thì để xây dựng một cái trên crypto ấy, thì nó đấy như anh chia sẻ, nó đơn giản hơn khá là nhiều. Thì bên kia nó còn phải giao dịch với lại ngân hàng này, rồi cái thủ tục eKYC vân vân, nó sẽ phức tạp hơn khá là nhiều. Tức là để chạy được ấy, thì trên crypto để chạy được một cái hệ thống đấy thì nó sẽ không phải là quá phức tạp. Nhưng mà cái tính thực tế, thực tiễn đấy, nó sẽ như anh chia sẻ, nó sẽ không phải là dễ dàng để mà nó đi vào cuộc sống được. Thì đấy là cái mà tại sao bọn anh cứ phải chọn những cái truyền thống trước là vì như thế. Tức là bây giờ bảo mua một cái nhà mà bằng tiền crypto ấy, thì nó sẽ không phải là ít, không phải là nhiều người có thể dễ dàng chấp nhận đúng cái rồi, việc chính xác anh ạ. Đúng rồi, bây đấy. giờ nó còn khá là mới mẻ. Tuy nhiên là bọn em sẽ tiếp cận theo cái lối là cái hệ thống AI trước, xong dần dần thì sẽ có những cái tiếp cận đến cái công cụ crypto dần dần anh ạ. Mình cũng không đặt nặng, do vậy là bọn em đi equity là chính là vì như vậy. Nhưng mà mình cũng xây cho một cái nền tảng trong tương lai 3 năm, 5 năm nữa, chứ không phải là mình xây cho bây giờ. Nên ra là dần dần nó sẽ, xã hội nó sẽ tiếp cận được anh ạ.
thì anh cũng hiểu cái điều đấy, vì anh cũng ở trong cái lĩnh vực này cũng lâu rồi, nên là anh hoàn toàn hiểu cái đấy. Một số cái dự án thanh toán cũng thế, họ cũng đặt ra những cái mục tiêu là, mà đã là crypto thì là hướng tới toàn cầu rồi, chứ không phải là Việt Nam. Thế cho nên là anh hoàn toàn hiểu cái điều đấy. Và anh, thế nên là anh mới chia sẻ những cái suy nghĩ và những cái bình luận như thế. Thì tất nhiên là mình đều hướng tới tương lai, và mình hy vọng những cái khung pháp lý hoặc là những cái chấp nhận của người dùng nó sẽ cải thiện, và nó sẽ theo cái chiều hướng tích cực trong những năm tới. Ít nhất là anh em mình phải lạc quan anh ạ. Đầu tiên là phải lạc quan đã thì mới sống được đã, xong tính tiếp anh ạ. Tất nhiên là vậy rồi. Quan điểm em là thế, tại vì nó sẽ không có gì là hoàn hảo, và nếu mà không có cái rào cản gì ấy thì em tin rằng là không còn đến lượt mình để làm, chắc chắn là như thế. Em thích một cái thị trường mà nó phải nhiều rào cản, không ai làm được thì mình, một là không làm được, 12 là mình trở thành người hùng, đúng không? Đấy, đơn giản thì ok, em cảm ơn anh Tuấn. Thì cũng muộn rồi thì chắc là anh cũng cần nghỉ ngơi. Thế thì em xin phép là Thức sẽ nhờ Thức add anh em vào một nhóm, xong đó follow up tiếp. Tại vì là nếu mà cần thiết gì, anh Tuấn cần thiết thêm thông tin gì thì anh Tuấn cứ nhắn lên đấy, em sẽ reply ngay lập tức. Và quay lại một lần nữa là em rất là mong muốn nhờ anh vào advice cho bọn em cây đa cây đề, xem có những cái gì mà bọn em yếu thì bọn em cũng nhờ anh tư vấn và cố vấn giúp, để một cái dự án nó trở thành một cái dự án rất là khát vọng của Việt Nam. Mà em tin rằng là với cái đội ngũ công nghệ như thế này và đúng theo cái roadmap mình chạy thì em tin rằng nó sẽ thành công khoảng tầm 5-6 năm nữa thì nó sẽ là một cái đột phá anh Tuấn ạ. Rồi. Dạ. Ok. Vâng. Ngoài ra thì người. Dạ vâng. Thế thì em xin phép là mình dừng cái cuộc chia sẻ ở đây và sẽ follow up tiếp ở những cái buổi chia sẻ tiếp theo, hay là anh em sẽ connect follow up tiếp theo nhé anh Thức nhé. Ok. Anh Thức lập cái nhóm giúp. Rất cảm ơn anh Tuấn. Cảm ơn anh Tuấn rất nhiều. Vâng. Rồi. Thank you anh chị em. Chào mọi Cũng người. muộn rồi. Xin chào tất cả anh chị em. Rồi, cảm ơn Hiếu nhé, cảm ơn Đức, cảm ơn anh em, cảm ơn anh. Chào anh. Rồi, chào. bye bye. Bye bye. Cảm ơn Dương. Bye bye. Chào mọi người.